Welcome. Thank you, Chris, for coming. It's been an absolute pleasure, having you tonight. It's always good, because you want to start from the grassroots as well to actually develop the game, and you want to have the younger generation to have interest within the sport as well, because people can get diverted very easily. Develop the game as much as possible. We know you all are very passionate about the sport, cricket here in India, so that's where you need to start and keep uplifting that community as well. One of the great things they've done, Chris, by the way, is that the city, before they came into power, it was lots and drugs. The city was going into bad phases. They've done a great job to eradicate all that. So they've done a good job. They've done a very, very good job. I think that's one of the biggest reasons that the younger generation today, don't want to get involved. They want to play more sport, and their dream is to do that. And the city to provide them. And Jalandhar being one of the oldest hubs in the world to make all the sports. So all the footballs, rugby and cricket, the biggest hub in India. That's good. Yeah, and their business and their way of doing this as well. They're a young generation, the future generation politicians. They believe in a long-term vision, which is going to help build the city and bring a lot of good things in the city. That's good. Keep up the good work. ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਛ Sure. Hi, Mr. Gay, you are in Jalandhar, and Jalandhar is known as Sports City. So you are attached with Spartan for too many years. So how you feel? Why you choose Spartan for every time? Because your bat is always a blaster bat. So what is the reason behind it? What do you think? First of all, Kunal is family. We've been treading the road for so many years. Well, over 10 years, been together, so we build a family tradition now, so it's always good to be associated with Kunal, and Spartan as well, so it's fantastic. All we can do is also try and continue to grow the brand, educate youngsters, as the minister mentioned. What do you suggest? Which kind of things can improve sport for in a youngsters? Because youngsters are, today and drug addicted, so many social problems. So what do you think? I think that's something good to actually have a grassroots cricket, academy. You want to start from that because, as I mentioned, the younger generation can get distracted based on what they see on social media. So to have like a uplifting community, with the sports orientated around it, and as I mentioned, India love cricket and they're very passionate about the game as well. You can add a little bit diversion, to the sport as well, not only cricket but other things as well, so you can keep them interested and you can keep them together. So that's very, very key. Something you can actually put other things in place, so you can always have your time occupied rather than go up with the wrong company, which you don't want. The state is all about developing. So those are the things you got to look into. What the younger generation will like this time around. One of the things I'll tell you that with the Honorable Mr. Sheetal, they've always been very vocal, and trying to build something great for the next generation. And every time I've caught up with Mr. Sheetal, in terms of, and even with Rajan, it's always been how can we bring more kids to play sport? What can we do? How can we eradicate all the problems in the city? It's not about, everyone's not fortunate like a lot of people around the world, but how do we bring more sport? And especially Jalandhar,
being a sports hub, how can we do more about, there should be more superstars coming out of Jalandhar. Like Rajan 3 weeks ago introduced us to a martial arts girl, who's a very good martial arts person, and we, is always trying to promote sports. So that's how it is. So और बस ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਬੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਆਉਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਸਪਾਟਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪਾਟਨ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਕੁਨਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਹੜੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡੇ ਲੰਬੇ ਛੱਕੇ ਵੱਜਦੇ ਉਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ I just Chris ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹ ਛੱਕਾ ਮਾਰੇਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੈਟ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੈਟਸ ਨਾਲ ਔਰ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੋਂ ਫਾਸਟੈਸਟ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਏ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਤਲ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਆਪਣਾ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਯਾ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਕੇ ਲੈ ਆਓ ਯਾਰ ਲੈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਰਹਿ ਇਹ ਕਰਦੇਗਾ ਅੱਜ ਫੋਟੋ ਚਲੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਾ ਕੇ ਸਨੈਪ ਲੈ ਲਈ ਤੂੰ ਵੈਲਕਮ ਆਉ ਕਰ ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਹਾਂਜੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਪਾਟਨ ਆਪ ਹੀ ਕਰਿਓ ਦਬਾਓ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਯਾਰ ਇੱਧਰੋਂ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਆ ਜਾਓ ਕੋਈ फोटो खिंचो लाओ यार चलो वेलकम thank you Chris for coming it's been an absolute pleasure having you in Jalandhar